Да, я не буду этого делать. Все, смотрите. Она доезжает, девочки кладут ручки, вызывают. Короче, Просто так, без регистрации, без регистрации не делали? Раз. Слышно? Так, второй школ тоже будет? Да, он там лежит. Не, он сейчас там. Оставил. Да, работает. Все, что делаешь, все что-то. Стоматолог, все, руками мастер. Что мне сбавить? Позировал. Лови себя по случаю. Через какое там левое плечо. Еще раз. Раз. просто прикинь на футболку. Микрофон там остается, он был? У тебя же работает? А я скажи, да, пускай Данила пишет и уже трансляции от него берешь. Ссылки нету, что ли? Да, ссылка. Зайди в WhatsApp. Давай. Только пока выйдешь. Тут уже кто-то есть? Да? Я пару скинул, да? Как у тебя написано? И выход откуда делается? Отсюда? Выйти, да? Снять? Наверное, да. Машина. Так. Можешь мне позвонить? Камеру попробуй, скажешь, там нужно в ту сторону смотреть, это сторона слушает. На связи. Подожди, тут задержка. Так, вроде нормально. Да, нормально.
Что посмотреть? Даниэл. 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 Да. Я же безлимитка. Понял? Понял. Работает, главное. Раз. Раз. सामने ऊपर बैठेंगे निजाम Assalamu alaikum. Вместе идет?
Да. Раз, два, три. 1, 2, 3, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да.
Д. Раз, два, три. Раз, да. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три.
Раз, два, три. Да. Раз, два, три. Один, два, три.
Постоянно включен, да? Я, наверное... Да. Ее сколько, да, это? Да, вот сюда можно положить. Слайд будет, а это разработано? Нет, я просто сейчас привет. Сейчас пока нет. Нет, сейчас она не начнет, сейчас просто хотя бы все установит. There's nothing on there. There's nothing on it? Oh, there we go. Which one is it? 325. Today at 3:10? Yes. That's it? Yes. Please set it up so you can see that people can see it. And then they will be able to see you and then Is there a speaker? No, connection to what? Well, There's a mouse. do you need it right now? It's transferring right now. Yeah. Сейчас загружается, да? Yes. Okay. Yes. It's still using it. Я, наверное, поближе сяду. Пожалуйста, давай. Да, I just want to test. Okay. Okay, I will be translating every slide. You calm down. And my dad is gonna introduce you, and then I'll say go. I'll talk and then you'll translate. Yes. Скажите, сейчас я представлю ее. What do you want to do? Воды можно ей? Вот есть. Это для вас вода. You can. Сейчас пока я представлю. Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные гости. Сегодня в нашем вузе знаменательный день. Путем продолжительных переговоров была достигнута договоренность о приезде к нам ученого мирового уровня, профессора биоинженерии Эмили Гибсон из Университета штата Колорадо. Эмили Гибсон. Также у нас в гостях Азиз Абдулагатов, доктор философии, исследователь кафедры химии и биохимии Колорадского университета США. И Ильмудин Абдулагатов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физической и органической химии Дагестанского государственного университета, заведующий лабораторией теплофизики Института геотермии при Российской академии наук и научный сотрудник научно-исследовательского института ДГМО «Экологическая медицина».
Эмили Гибсон – это профессор кафедры биоинженерии Медицинского университета Колорадо. Доктор Гибсон получил степень кандидата физико-математических наук в университете Колорадо, специализируясь на нелинейной оптике. Научный сотрудник Национальной академии наук Гибсон изучала биофизику, проводила исследования флуоресцентных белков и динамики белка. Ее исследовательские интересы включают разработку адаптируемых оптических микроскопов для биомедицинских изображений нейрохирургии. Подробнее о ее биографии, может быть, вам еще доложат, но хотелось бы некоторые краткие данные библиографические сказать, что в 1997 году она получила диплом по инженерной физике «Колорадская школа». В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по физике Университет Колорадо в Болдере. Тема диссертации «Квазифазное согласование мягкого рентгеновского излучения под генерацией гармоник высокого порядка с использованием волноводных структур». 2010 года она является профессором по настоящее время отдела биомедицинской инженерии Медицинского университета Колорадо, Денвер, медицинский кампус Аншутс. Также она является член общества нейробиологов, член Международного общества оптики и фотоники, член Ассоциации индустрии фотоники Колорадо. Является членом группы экспертов по гранту «Инновационные гранты Университета Колорадо, медицинский кампус Ансутс». В настоящее время является содиректором Центра неврологических исследований Университета Колорадо. Рецензент журналов «Молекулярные биосистемы», «Исследовательская офтальмология и визуальная наука», «Молекулярное видение», «Нанобиотехнология», «Экспериментальная дерматология». Приняла участие в следующих семинарах. Это приглашенный спикер Колорадской ассоциации фотоники, исследований биофотоники в Университете Колорадо. Приглашенный спикер конференции на тему «Успехи в аналитическом симпозиуме в реальном времени для микроскопии и визуализации. Миниатюрный конфокальный микроскоп для трехмерного изображения в мозге». Университет штата Нью-Мексико. Также приглашенный спикер семинара «Институт медицинских исследований имени Фейнштейна, Нью-Йорк». Тема «Двухфотонное изображение активности нейронов у свободно движущихся животных с использованием миниатюрно-адаптивной электронной оптики». Имеет ряд патентов. Сегодняшняя тема ее доклада – это исследование применения оптики в нейрохирургии. И, конечно, хотелось бы сказать, что договоренность о дальнейшем взаимном сотрудничестве в плане развития фундаментальных инновационных исследований с использованием оптического интерфейса для быстрого объемного нейронного зондирования и модуляции центральной нервной системы, дальнейшие перспективы подачи заявок на конкурс ФЦП, а также различных публикаций в международной базе данных, учитывая вот этот международный уровень и известность ученого-докладчика, мы, конечно, хотели бы, чтобы наши российские студенты, в том числе наши студенты нашего вуза, могли бы продолжить сотрудничество в данном направлении. Я думаю, более подробно нам расскажет Эмили Гибсон в своем докладе о возможных перспективах сотрудничества с нашим вузом. Спасибо. Также, слово предоставляется Ильмудину Абдулгатову, доктору физико-математических наук, заведующей кафедрой физической и органической химии. Она несколько дополнит мою информацию о Эмили Гибсон. Пожалуйста. В основном, Найда Раджабовна все сказала, но я хочу немножко сказать о ней, откуда она приехала, в общем, кто перед вами выступает. Поскольку я ее хорошо знаю, вот, и те годы, когда я работал в Соединенных Штатах Америки, вот, она как раз училась в аспирантуре в Колорадском университете, а я работал в Национальном институте технологий США. А вот есть совместный такой институт, объединенный институт Колорадского университета и Национального института технологий. Вот, в этом объединенном институте вот, как раз она проходила аспирантуру, вот, и по лазерным технологиям она занималась
использованием, применением, приложением лазерных технологий в различных биомедицинских приложений. Вот. И этот университет один из крупнейших университетов не только Соединенных Штатов Америки, вообще в мире. В этом университете работает 3 лауреата Нобелевских премий. Один из них по биологии. Его зовут Томас Чек. Может быть, некоторые знают его. Томас Чек, он биолог, получил Нобелевскую премию. Вот. И 2 физика, Эрик Корнелл и Карл Вайман, они получили Нобелевскую премию. Они как раз получали эту премию при мне, когда я там работал. Они получили премию по квантовой физике, по лазерам. Вот, поэтому вот направление лазерных технологий очень хорошо развито в этом университете. И вот она попала в эту группу, где вот это возглавляет эти лауреаты Нобелевской премии и успешно защитила диссертацию. И после этого она 3 года работала в этом же институте позиции постдок. И ее работа была непосредственно связана с протеин фолдинг. Медики, наверное, хорошо знают, как протеины было исследование. Вот, она, я думаю, подробно расскажет об этом. Вот, после 3 года постдок позиции она получила позицию профессора при Колорадском университете, факультет биоинженеринг факультет. И вот она возглавляет группу по исследованию применения вот этих лазерных технологий в медицинских медицине. И при университете есть госпиталь, у них есть свой госпиталь, она расскажет об этом тоже, и они проводят фундаментальные исследования в области медицины и лазерных технологий, их применения в медицине, и тут же они испытывают клинические испытания, проводятся в этом госпитале. У него 4 аспиранта, вот, 2 из них они защитили, уже успешно защитили, вот, 2 постдока, вот, и она получила ряд, у нее есть награды, вот, в частности, вот, награды National Research Council, это один из таких больших наград, и наградам, которые присуждаются молодым ученым, это DARPA. Вот. И я думаю, что сегодняшний его доклад позволит нам дальше, если вот молодые специалисты вот, и профессора нашего медицинства, если изъявят желание как-то найти связь с исследованием, она готова продолжить эти исследования и готова даже принимать студентов, которые приедут и будут работать в Соединенных Штатах в ее группе. Вот. И я думаю, что это у нас это первый такой визит здесь, и это начало сотрудничества. Я очень надеюсь, что у нас сотрудничество будет продолжаться, и мы здесь сможем развивать это направление у нас в мединституте и создать такой центр и такую лабораторию, которая будет успешно выполнять такие сложные задачи в этой области. Мне все. Что-то хотел сказать? Спасибо большое. Слово предоставляется профессору Эмили Гибсон. Hello, and thank you very much for coming today. And I'd also like to thank you for the very kind invitation to speak to you about my research. And so I'm going to be talking today about applications of optics in the biomedical sciences. And I'm a professor in bioengineering at the University of Colorado Anschutz Medical Campus. Did you? Я, значит, буду по возможности вот переводить то, что она сказала. Вот на первом слайде она хотела, вот, она хотела, значит, поблагодарить вас за то, что за приглашение. Она сегодня будет говорить использование применение оптики в медицинских науках,
Она, значит, профессор, как сказали, уже Bioengineering University of Colorado in Shoots. Next slide. Is there any laser pointer or? I can. Yeah, I got it. Okay, so the Anschutz Medical Campus is the premier medical campus in the state of Colorado, where I'm from. So it's located in Aurora, Colorado, which is next to Denver. So this is a recent image of our campus. So the campus includes the University Hospital, Children's Hospital, and the research complex where a lot of basic research is done and where my lab is located. Okay, did you want to? Значит, она говорит о том, что на этой фотографии у нас университет, Колорадский университет имени Эншутца. Здесь он включает детскую больницу, исследовательский университет и также университетскую больницу. Okay, so just an outline of what I'm going to talk about today. I just wanted to sort of introduce optical microscopy techniques and some of the advanced optical microscopes that we use in our lab. I wanted to talk about some medical applications and sort of future development of medical applications using optics, and talk about optogenetics, which is a new field where neuroscientists can study the brain by using light to stimulate and record neural activity, and then talk about future prospects. Значит, это содержание доклада, методы оптической микроскопии, медицинское применение микроскопии, оптогенетика, использование света для стимуляции нейронной активности и будущие перспективы. Okay, so just a basic overview of optical microscopy. So a lot of times we're using microscopes to image fluorescence. And an example of fluorescence is shown here. So here we're looking at a fluorescent molecule called quinine sulfate, which is in tonic water. And when you put it under a black light or excite it with ultraviolet light, it'll emit blue light. So the fluorescence emission is actually at a longer wavelength than the excitation wavelength. And so this makes it a very useful tool because you can use spectral detectors and both spectral filters and very sensitive photodetectors. Значит, на этом слайде отображены свойства флюорофоров. Тонизирующая вода. Я думаю, нет необходимости читать это. Видно же, да, все? Okay, so just some additional properties of fluorophores, again, illustrated here, is that you actually have you can consider your fluorophore as a molecule. When you shine light on it, it promotes it to its excited electronic state, and then it emits fluorescence and goes back to its ground electronic state. Okay, so some of the first use of fluorescence was actually discovered or used by two medical students, Novotny and Alvis, in 1961. So they used fluorescein, an injection of fluorescein in the blood, and were able to image the blood vessels and circulation in the retina in the back of the eye. So that was the first demonstration of fluorescein angiography. Did you want to know? Okay, so some of the other things we use for
fluorescence imaging. So basically, a lot of in medical applications, you use fluorescence stains or dyes that can highlight different structures of the cell in biological tissue for doing histology or optical biopsy. And also, so kind of recently, you can look at even individual proteins and how those proteins are located in cells using fluorescently labeled antibodies. Okay, and so here I'm getting more into some of the types of microscopes that we use in the lab. So if you look at this illustration on the left here, this is your kind of standard wide field fluorescent microscope where you just image from a whole sample. What we use is actually a laser scanning microscope where we focus the laser light to a very, very small, like hundreds of nanometers in size spot of light, and then we scan that laser focus back and forth on the sample to reconstruct our image. And so that's called confocal laser scanning microscopy. Didn't know if you, okay. And this is kind of an illustration of the microscope. So you have a laser source, and that hits a dichroic mirror and focused onto your sample. And then the fluorescence is emitted from molecules in your sample and passes through a pinhole to a sensitive photodetector. And it turns out it's a nice trick with confocal fluorescence because the pinhole blocks any kind of fluorescence out of the focus of the light. So this is an example on the top of what you get from a standard wide field microscope. On the bottom is what you see with a confocal microscope with a pinhole that removes that out of background fluorescence. Первое изображение у нас дает широкопольный микроскоп, второе изображение конфокальный микроскоп. Okay, so I just wanted to talk briefly about this spatial resolution that we obtain with these microscopes. As I said before, we can focus our spot down to about hundreds of nanometers. And we're limited by the wave nature of light and diffraction of our optics. So this is called the Abbe limit, which is basically how small you can focus your light or what resolution you can get by diffraction. So it's proportional to the wavelength divided by the numerical aperture. Okay, so there's been some really exciting recent developments in microscopy, sort of in the past 10 years or so, starting with the invention of super resolution microscopes. And these include POM, which is photoactivatable localization microscopy, STORM, and STED, stimulated emission microscopy, which I'll talk about later. So these microscopes have been able to get down to even smaller spatial resolutions than before. So instead of being limited by maybe 200 nanometers in resolution, we can now get down to 40 nanometers, which was previously not possible. And so this is a memorial actually in Germany for the scientist Ernst Abbe that calculated the diffraction limit of light. And then in 2014, Stefan Hell won the Nobel Prize for his super resolution technique, which breaks that equation. Значит, на первой фотографии памятник Эрнсту Аббе в Германии, на второй фотографии Стефан Хелл. В 2014 году была присуждена Нобелевская премия за открытие в области спектромикроскопии. And so I wanted to tell you more about STED, stimulated emission depletion microscopy, because
At the University of Colorado, we've received grants and built our own STED microscopes, actually the first STED microscope in the state of Colorado. Значит, она вот STED микроскоп, значительные значит, суммы были потрачены в Колорадском университете для того, чтобы значит, сделать дизайн и построить вот этот STED микроскоп, который с самым высоким разрешением, и значит, в дальнейшем она будет рассказывать про эту технологию. And so, yeah, and we also have a close collaboration with Stefan Hell and have visited his lab to be trained on how to build the microscope. So what happens in this process, so it was first postulated by Einstein back in 1916. So if you have an excited, so a molecule in its excited state, if you have a photon, if you come in with a photon of the right wavelength in the emission band of that molecule, you'll get stimulated emission. So that molecule will be de-excited and it'll emit another photon with exactly the same wavelength, phase, and direction. So this is the process which allows us to have lasers, right? So lasers operate by this principle of stimulated emission. So in this microscopy technique, we come in with a longer wavelength light, and then instead of the molecule emitting fluorescence, it gets depleted down into its ground state. So what happens when we're doing stimulated emission in microscopy, this is kind of a typical example where we see that with our resolution with confocal fluorescence, we're limited by diffraction, right, to a spot that's roughly 200 or 300 nanometers. We'll excite multiple fluorophores and we'll get this blurred out signal. So here we overlay our focused excitation light with this shaped light at a different wavelength. So it's shaped like a donut. And then what happens is all of the molecules in this donut are depleted, forced back into the ground state, and they don't emit fluorescence. And all you get is basically at the center of the donut where there's no light, you get fluorescence. So we're forcing all of those molecules into the ground state, and then we're shrinking down the size of our fluorescent spot. Okay, so again, what happens, we have our two laser beams. So one is a standard diffraction limited spot overlaid by the donut. And then here we excite fluorophores in red, we deplete the fluorophores here in orange, and then we get this much smaller fluorescent spot out. Do you want to try to translate that? No. Okay. So this is an example. This is fluorescent labeled tubulin in cells. So tubulin is a very long structure that defines sort of the structure and the shape of your cells. So on the left is what you see with confocal microscopy, and on the right is the much higher resolution STED microscope. Yeah. Значит, с левой стороны это конфокальное изображение и значит, обычным микроскопом и уже значит, использование новых технологий STED. Вы видите то же самое с правой стороны, более, так сказать, отчетливо видны, флуоресценция видна. Okay, and this is in some data that we've just recently gotten with our STED microscope, where we actually can do super resolution imaging in live cells.
So this is a neuron that we're looking at, and we're looking at just one small region of this neuron, and we're looking at the spines that are located off of the dendrite. So you can't really see since the light is turned on, but we're just watching how these spines form. Это значит, вот с микроскопом они вот, значит, видят изображение вот нейрона, значит, процесс, происходящий, значит, в спинном мозге. Okay, so another technique that we use is called multiphoton microscopy. So in multiphoton microscopy, we use very short pulse lasers in the near infrared wavelength. And in this case, it's basically a nonlinear interaction with our fluorescent molecules. So it takes 2 photons at this longer wavelengths of light to excite our molecule, from the ground to excited state, as opposed to the example where we use shorter wavelength light, where it's just 1 photon that excites the molecule. And so some of the advantages of this are that, so you can see here, because it's a nonlinear process, you only get fluorescence light at the very focus where your intensity is greatest. Whereas in 1 photon excitation, you generate light throughout the entire sample. So some of the advantages of multiphoton microscopy are that you don't have a lot of photobleaching of your dye. You get this intrinsic axial sectioning, and because it's a longer wavelength, you can actually image deeper into tissue. And so this is an example. This is showing what the attenuation length in tissue is at different wavelengths. And so you can see that as you go to longer wavelengths, you get reduced scattering, and so you can increase that length. And so when you're doing multiphoton microscopy, you can also get other types of nonlinear signals from your sample. Because you're using very intense light, pulse light, with very strong electric fields, you can generate harmonic frequencies out. So you get second harmonic and third harmonic, which are basically twice the energy and 3 times the energy of your photons. And so if you see an example here, if you just shine some pulse light at 800 nanometers into a nonlinear crystal, you can generate second harmonic light out. And for example, that's used in like green laser pointers. Okay. And so this is just showing, how our setup is when we build our own multiphoton microscope. We have our pulsed infrared laser. We have scanning mirrors that scan very quickly. We can actually scan these at about 3 kilohertz. And they acquire a very fast image by scanning the laser in X and Y on the sample. And then we collect the fluorescence or second or third harmonic light back and detect it on a PMT. And that's just showing an example of the microscope we've built in our lab. Okay. And so I just wanted to show you some examples of when you're putting just unstained tissue, biological tissue, and taking a multiphoton microscope image out. So the top is showing a section of artery,
And this is completely unstained tissue, so you can actually see the collagen fibers and elastin fibers located in the walls of your artery. And on the bottom is just a piece of cross-section of another blood vessel. And so using this technique, we can see collagen, elastin, and also lipids as well. Okay. And so some of the things we're interested in developing is a way of doing these endoscopy where we would use optical imaging to actually look at the tissue samples with light. So this is termed optical biopsy. So for example, if you had lung tissue, if you were worried about whether you had a tumor in your lung, one of the medical procedures is to feed an endoscope down into the location where you see the lesion and then take a biopsy. So using optical fibers, you could actually do this with non-invasively with imaging. And so this is a movie that's just showing an example of the lung tissue. And so it provides very nice detailed structure. Okay. So some of the other applications where we could use optical imaging is for neurosurgery. So in several different neurological diseases, such as Parkinson's disease, where patients are suffering from kinesia and tremors. They found that implanting these electrodes into the subthalamic nucleus in the brain can almost completely eliminate these symptoms. And so this type of surgery is done. There's actually over 150,000 electrodes implanted annually. And basically the cases of people with Parkinson's disease is quite high and increasing. So we want to use sort of this optical fiber and this imaging method as a way of making these surgeries safer for the patient. Okay. And so this is traditionally how the surgery is done. So it turns out that the patient has to be awake during their own brain surgery, which is not very much fun for the patient. And they have to insert these microelectrodes to pick up electrical activity from neurons in the brain, and that helps them to pinpoint the correct location to place this electrode. So this is just showing the kind of signals they get out when they're doing these recordings in humans. So this is example of the activity that you hear when you're in different brain regions. Let's see. Can you hear that? So if you're a well-trained neurosurgeon, you'd be able to listen to that and distinguish where you are in the brain, it's actually not that easy, and it takes quite a lot of training. Okay. So some of the pros of doing this type of surgery are that you get very accurate placement. The con is that the patient has to be awake during their own brain surgery. And another con is that you can actually have a small probability of a brain hemorrhage, which could end up being life-altering for the patient. So we want to do this type of
multiphoton imaging in the brain tissue during these surgeries. And that will allow us to both be able to visualize where we are in the brain. So for example, this is just an image of human brain tissue, and we can see in here the subthalamic nucleus, and outside is the substantia nigra. So you see there's definitely differences in the signal in this area. And then the red structures are from second harmonic generation, and those show the blood vessels. So if you could image during these surgeries, you could see whether you might be damaging a blood vessel. Okay. Okay, just let me read. Okay. Okay, just giving people a chance to read. Okay, so I also wanted to talk about some of the work we're doing using optogenetics techniques. So where we're using light to stimulate and record neural activity in the brain. So these techniques are all based on green fluorescent protein, which was first discovered and isolated by scientist Shimamura from jellyfish. So it's a natural protein that's found that causes jellyfish to emit light. And then another scientist, Roger Chen, further developed and improved these GFP green fluorescent proteins, and also changed the structure of them so that you could get different color fluorescence out. And so this is the actual structure of GFP. It's a beta barrel, and inside the beta barrel is a chromophore that's made up of a series of residues in the proteins. And so because this molecule is actually a protein, you can use viruses to generate it inside the cell using the cell's own machinery. And you can also create transgenic animals, so animals that express these where the gene is inserted permanently into their DNA, and they'll express this protein. Okay, so that's how we can make a fluorescent bunny, right? And this is an example of a mouse brain where the neurons in the hippocampus are expressing all sorts of different color fluorescent proteins. Okay, so this is just sort of a typical movie you might see in a documentary about the brain, where you see this is how neurons signal each other through action potentials in the membrane, right? So the question is this just science fiction, or could we actually see this? So it turns out that by making a modification to this green fluorescent protein, we can create this new kind of protein called GCAMP. And so this protein has a calcium binding domain, so that when it binds to calcium, it'll basically cause this GFP to fluoresce. And when it's not bound to calcium, it undergoes conformational change and the protein doesn't fluoresce. And so when a neuron experiences a action potential, it opens an ion channel, calcium flows into the cell, and that change in calcium causes this GCAMP to be fluorescent. So this is an example of what this looks like. So this is an image taken in vivo of a mouse, and you can see the cells in the hippocampus light up
So it's a pretty amazing technique. Okay. Okay, so I don't know how much time we have, but so what we've been developing in my lab in collaboration with the neuroscientists on the medical campus are these little miniature microscopes. So we build these microscopes and we can couple them onto our multiphoton system and then take multiphoton images of the brain. Okay, so this is an example of a mouse wearing our microscope. And on the left, you can see just the mouse. So it's got a cranial window, transparent piece of glass, and then the microscope on top so that we can actually watch the neurons in the brain and look at G-camp fluorescence. So here the mouse can move around with this little microscope on its head, and it can even run around on a wheel. So you'll see in a few moments it starts to really start running around on that wheel. And then, let's see, what happened to my... Okay, and then on the right is the image that we see through our miniature microscope. So this is just showing neurons that are lighting up as the mouse is moving around freely. Okay. Okay, so we've also adapted our microscope, We've also adapted our microscope so that we can image in deeper brain areas by using these very small grin lenses. And so we're implanting these into a deep brain area and watching while the animal is moving around. So in this case, this is a female mouse, and we put in its cage, we put bedding from a male mouse, and it turns out when it's nearby the male bedding, the neural activity starts, the neurons start lighting up, and when it's farther away from that odor, then they don't fire. Значит, здесь на русском языке нету, поэтому я хочу добавить, что, значит, запись, значит, этим микроскопом глубоких участков мозга, значит, как значит, нейроны, значит, начинают работать, значит, с помощью микроскопа можно видеть, как нейроны начинают работать, когда, значит, мышь женского пола, значит, когда когда, значит, она подходит и чувствует запах присутствия другой мыши. Okay, so
so that's all I had for you. So I just wanted to acknowledge all of the people that are involved in this work I've presented today. So this is our group, the Neurophotonics group at CU Anschutz Medical Campus. And then particularly my collaborator, Diego Restrepo, who's systems neuroscientist. And then some collaborators, Juliet Gopinath and Victor Bright in engineering at CU Boulder. And I'd like to thank you for your attention. Спасибо большое за такой интересный доклад. Это действительно очень интересное, инновационное, фундаментальное исследование, которые идут на стыке биофизики, оптического интерфейса с изучением глубокого зонирования нейрональной активности. Я думаю, для врачей наших не только это очень интересное исследование в области и нейрохирургии, и для нейродегенеративных заболеваний, ранней диагностики. Я думаю, что такого рода фундаментальные исследования позволили бы, наверное, если бы проводить у нас, допустим, в России, то позволили бы раннюю диагностику таких заболеваний нейродегенеративных, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и многих других дегенеративных заболеваний, которые возможно ранняя диагностика с помощью вот такого оптического микроскопа in-vivo, который вот сейчас рекламирует Эмили Гибсон нам. И я думаю, надеюсь в том, что все-таки наше сотрудничество будет продолжаться. И если есть вопросы, пожалуйста, я думаю, это интересная тема для будущих наших ученых, которые хотят именно заниматься такими вот инновационными технологиями исследования. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, молодой человек. Excuse me. Yeah, you have a question? Good evening. Волонтеры, передайте микрофон. Есть? Yes. I'm the second year student in this university. I'm from India. Yes. I'm the second year student in this university. I'm from India. Yet we are going through anatomy. So before some days we had a topic. The topic is we are continuing with the neuroanatomy. So we have an optic nerve, which is not actually a true nerve. It binds to the thalamus by the optic tract. So if we are that much advanced in optics, in the field of optics, so can't we use this nerve and the eye to detach most of the diseases of the brain? That's my question. So your question is, if we're going to be able to see diseases in the brain? Yes, related to the optic nerve, because the optic nerve is directly connected to the diencephalon. Yeah. Yeah, so actually, so they are using this, this type of protein. So it's called channel rhodopsin that's light activated. There's actually some sort of preliminary clinical studies going on where they're injecting people with these proteins to kind of fix blindness and macular degeneration in the eye. So they can inject these and then replace, the loss of the light-sensitive neurons in the brain. So there's a lot of hope, that you could use these tools, for treatment of different diseases using light. Okay, thank you. Спасибо. Можно этот вопрос задавать на английском и перевод делать, чтобы было понятно остальным. Какой вопрос задается? Тоже, пожалуйста, вопрос. Патогенез – это заболевание до сих пор
полностью неизвестен. Можно ли с помощью вот этих методик исследовать, скажем, эти нервы, вот тройничные нервы исследовать, или вот ганглии тройничные нервы? Посмотреть там, какие изменения происходят при невралгии тройничных нервов, чтобы выяснить патогенез этого заболевания полностью и как бы облегчить участь таких больных. She's asking that which Oh, so you mean, so you're talking about like nerve damage? Oh, so yeah. I could try to answer your question in English. So you were asking when you're stimulating with light, what changes occur? So it's basically that when you're stimulating with light using optogenetics, it's a protein in the membrane that opens up an ion channel and it causes activity. So it causes an action potential. you want to say that it's activate. What is activate? Your treatment activate what? Oh, and so it activates the neuron, so the neuron will fire. Uh-huh. Я думаю, что нужно будет этот вопрос нам более... У нас сейчас проблема перевести на самом деле, потому что вы говорите, если более точно спросить, вы имеете в виду какие заболевания? Уважаемые коллеги, она не врач, она биофизик, она поэтому может это объяснить с точки зрения, она исследует именно инвиво, микроскоп, исследование нейрональной активности. Естественно, это дает возможность. Пока идут фундаментальные исследования на мышах, вы видели, да? Если действительно эта методика клинически будет опробирована, она, конечно, будет иметь, наверное, свою значимость и именно при невралгиях тройничного нерва, и при нейросенсорной тугоухости, наверное. И те, которые изменения происходят в головном мозге, и многих таких дегенеративных заболеваний, многих. Я думаю, что это вообще уникальная вещь сама по себе, методика. Но пока вот она как биофизик исследует его именно микроскопом и смотрит, какова нейрональная активность, как она меняется в зависимости от того, что визуализируется обонянием или так далее. То есть вот на данном слайде она показывала именно этот момент. На самом деле я не смог привести, что хотел сказать, но после презентации мы готовы, нам надо просто узнать точный вопрос, который вы хотите задать, поэтому вот в таком плане я не могу привести. Да, говорите, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста, еще, да, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста, вопрос. Дайте микрофон, передайте микрофон, пожалуйста. Я на английском спрошу, можно сразу, да? So this technique is actually amazing, and I wanted to know, so is this used only in USA, or
or there are many other countries like, I don't know, Germany, Britain, where this technique is used? Or to understand this, we have to go to USA and see this? Or, for example, any countries in Europe where we can watch this? So it's so Сейчас переведут. So yeah, definitely these techniques. Oh, sorry. Вопрос, используются ли эти технологии в других странах или только это в США? Yeah, so these are used widely in Europe, France, Germany, and even Russia. So there was actually a group in Russia that helped to develop, some of the early red fluorescent proteins. They called it M-Kate, or Katerina was the name of one of the red fluorescent proteins that were, I think it was done in Moscow. So it's widely used. Технология довольно-таки хорошо известна и используется в разных странах для исследования фундаментальных исследований. И вот она также хотела отметить, что некоторые флуоресцентные протеины, которые используются, впервые сделаны были в МГУ, и одни из них были названы Катериной. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. У кого есть еще вопросы, У меня есть пожалуйста? вопрос один. Пожалуйста, молодой человек. Спасибо, прежде всего, за интересный доклад, профессор. У меня вот несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот это многофокальная микроскопия заметны биопсию или это дополнит друг друга? Как к этому относитесь? Первый вопрос. Использовали ли вы эту методику изучения протеомика мочи крови? Какова их взаимосвязь? Они тоже дополняют друг друга, потому что протеомика сейчас изучается масс-спектрометриями, дорогими исследованиями. Каковы их взаимоотношения? И третье, как клиница, меня интересует эта методика при диагностике пренатальной энцефалопатии у детей. У нас тоже эти методики страдают. У нас, в принципе, очень тяжело диагностировать такие. Вот эта методика поможет нам, для практическим врачам, при правильной постановке диагноза и выбора тактики лечения. Спасибо большое. Can you like help diagnostic and like how close you are to implementing that replacing the biopsy? How close the technology is? You have to and then can you do like the children can it be used for children? I would say it's still in development. Because human excludes the yeah, so it would be a way of... He's asking how do you compare it? Yeah, so I would say that... Should I answer in English? I can try to answer in English and then they can translate. So your question was, how would this optical method replace or interact with a traditional biopsy? So I think there are several advantages of doing the optical method because you can actually visualize visualize the tissue in vivo. I actually talked to a doctor that does research on lung cancer, and they said specifically they feel like they always do this endoscopy and then they're kind of blind to where they take the biopsy. But if you could actually do some imaging,
see what the tissue looks like, and then direct your biopsy, that could greatly improve, how well you're actually sampling the tumor. So it's not only can you take a biopsy, but can you get that biopsy in the correct location? Она сказала, что иногда очень часто, если делают биопсию, они даже, врачи, очень тяжело видеть, где они делают биопсию. Соответственно, то есть эта технология поможет визуально видеть, где делается биопсия. То есть это интеракшн, сейчас она может помочь. В этой ситуации она может помочь традиционной биопсии и, где сэмпл. Но насколько я сам не медик и не биотехнолог, но я так понял, что вопрос даже оптически смотреть, где, можно диагностику делать, что происходит вообще с самими клетками и, зараженными клетками. И если вопрос также стоит, вы по-моему, сказали, вопрос был такой, что плохо слышно, честно говоря. Где, можно ли это использовать с детьми, да? В детском возрасте. Я, по-моему, При изучении белков обычно используется масс-спектрометрия. А вот эта технология, она как она дублирует где-то такой технологии, или же какие преимущества? Наверное, так вы хотели. Какие преимущества этого исследования? So it's, once you take the biopsy, there's other techniques that are good, for analyzing the tissue, but this is kind of a surgical instrument that could help direct where to take the biopsy. So there's intrinsic optical signals. I didn't show it in this case, but there's cancerous tissue can be visualized with this technique in vivo, and then that could direct where you want to take the biopsy. Единственное, она говорит, что эта технология позволяет определить, какие, здоровые от нездоровых клеток и делать биопсию. Точно делать биопсию. То есть протеомики и протеомика мы не сможем делать на основании этого исследования. Это есть исследование. Биопсию брать не надо. То есть избегается биопсии визуально, они могут видеть. Они могут только визуально говорить, да, только. Потому что биопсии там несколько уровней, это микробиологические, иммунные механизмы и на уровне клеточном дают. Но я так понял, что она может различать различные клетки. Да, клетки. Но есть я так понял, что этим исследованием, которое они проводят, может различать различные белки. Правильно? Но если это, тогда чем отличается протеомика от вашего исследования? Если вы изучаете различные белки в различных средах. Поможет ли они, как они взаимосвязаны, эти два исследования? Были ли у них такие исследования? Как они к этому относятся? И еще я добавлю, также она говорит о том, что это не только для биопсии, Биопсии мы закончили. На протеомику мы говорим. Спасибо. Я просто хочу добавить, что вы знаете, что это не только для биопсии полезно, и для самой хирургии тоже. То есть удаление рака. Раковские опухоли. Раковых клеток. То есть ты знаешь, где удалять. Более точно. Это остальные рабочие порядки.
Спасибо большое. Есть еще у кого-то вопросы? Нету вопросов. Есть вопросы? Пожалуйста. Молодой человек, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Дайте молодым вопрос. У нас Простите. вообще в Америке, значит, молодое поколение задает вопросы первыми, а потом все остальные. Во-первых, я хотел бы узнать, какие есть побочные эффекты этого препарата. А еще, ну это не препарат, да. Какие есть побочные эффекты от этого при этом исследовании? И еще можно второй вопрос? Никаких побочных эффектов нет. Единственное, может быть побочный эффект, какие-то могут быть связанные с делать давать вот эти красители, такой тип. Но сам, значит, уже если есть флуоресценция, там оптически только смотришь, таких побочных эффектов нет. Спасибо. Пожалуйста, кто еще хотел вопрос? Молодой человек, пожалуйста, давайте, дайте ему передать микрофон. Нет. Зеленый сектор. Слышно же? Я тоже на английском скажу, если можно. First of all, I want to say thank you for the great job you have done, and for the coming here from the other side of the planet, and this is the great job. And I want to ask, now when you reach these really great results for the future, what were you looking for the future? What plans do you have in the future, and will you continue this research or what? Or you have any other researches that you can also come here and show us? It will be great if you say. Yeah. I understood. Ну, прежде всего, я хотел поблагодарить за эту великолепную работу, которая была проделана, и за то, что вы приехали к нам сюда из другой части планеты, чтобы показать нам эти методики. И теперь, когда они достигли таких результатов, какие у них есть планы на будущее и в каком направлении они будут двигаться? И... Yeah, I mean, in the future, yeah, I mean, I think that, you know, we're trying to continue to develop these new tools. We're actually trying to commercialize the miniature microscope, working with the small business, you know, that we want to kind of start to sell it to other labs where they could also do the fiber-coupled microscopy for their neuroscience research. And then we're continuing to work with neurosurgeons, you know, on trying to test out our microscope for, you know, for the DBS surgeries. Yeah, but I think anyway, it would be great to explore, like, having students here come and visit CU and spend some time working in the lab. And I just don't know how we can set that up, but I think that would be great. Один момент, значит, коммерциализация. Значит, эти технологии, они работают с небольшими компаниями, которые могут специально коммерциализировать технологию. И, конечно, с хирургами, которые должны использовать технологии
Спасибо большое. Видите, какая у нас талантливая молодежь, которая вот, очень интересуется именно биоинженерикой. Поэтому я думаю, да, вопросы задают, да. It's a Russia and U.S. relations, right? Спасибо огромное вам за ваше выступление. Я думаю, что мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество и академическую мобильность наших студентов, наших молодых ученых, которые продолжим эти исследования и у нас в Дагестане. И планируем, конечно, совместные мегагранты с Эмили Гибсон. Спасибо всем большое. Я пошел. Молодец. Ты тоже молодец. Какой хороший класс. Тебе какое дело все нормально. Ты должна быть довольна. Понял? Ладно, нет, я понял. Я оценки не готов к препарату. Но надо везде применять. О, сейчас, да. Вопрос, конечно. Сколько можно там микроскоп держать в голове? Сейчас я зайду.